И мне нужно говорить медленнее и короткими предложениями, чтобы Гириша могла перевести. Yeah. So we can actually go right into it because this will be a taster for you to get an idea about the ОШО Таро cards, ОШО Дзен Таро. И мы можем пойти прямо сразу туда начать, потому что это будет сейчас у нас тестер такой по картам ОШО Дзен Таро, что эти карты значат для вас. So some of you may know them, some of you may have never heard. Может быть, кто-то из вас знает их, кто-то из вас никогда о них не слышал. You may have seen this. Может быть, вы видели вот это. So if you have these other cards, this is the box actually, and these are the cards. То есть это вот книжечка и коробочка, и вот это вот сами карты. If you have them, great. If not, it doesn't matter for the taster. Если они у вас есть, здорово. Если нет, то ничего страшного, это ничего не значит для тестера. Now you see, very spontaneously, I took just some cards and opened them, and this is the first card, and I think this is the card of the year. И вот видите, очень спонтанно сейчас я взяла карты, я просто открыла их и достала одну карту. И вот эта карта, мне кажется, она как раз и есть карта года. Because this card talks about courage. Потому что эта карта говорит о храбрости. So it needs courage to actually live. I mean, to live, it needs courage. Потому что нужна храбрость, на самом деле нужна храбрость, чтобы жить. And it also needs courage to allow yourself to use these cards as a mirror of whatever happens with you. И также нужна храбрость для того, чтобы использовать эти карты, показать вам, как отражение в зеркале, что происходит с вами. Because this is the idea of these cards. Потому что в этом и есть идея этих карт. They are not cards which you can predict for the future. Это не карты, которыми вы можете предсказать будущее. They're cards which bring you into the moment. Это карты, которые привносят вас в настоящий момент. Because only out of the moment the future can develop. Потому что только из настоящего момента может развернуться будущее. So these cards bring you into the moment, right now, here and right now. We need courage to go into this taster. То есть эти карты, они привносят нас в настоящий момент, здесь и сейчас. И нам нужна храбрость для того, чтобы пойти в этот тестер. And also it is good to have courage to go a different path than the whole world goes. И также нужна храбрость, чтобы пойти другим, отличным путем от того, как идет весь мир. To discover your inner. Чтобы раскрыть, обнаружить то, что внутри вас. To discover meditation. Чтобы открыть для себя медитацию. So yes, the cards are there to help you to see things, to let things appear. И да, карты, они здесь для вас, чтобы помочь вам увидеть какие-то вещи, чтобы помочь этим вещам предстать перед вами. And I always encourage people to first look at the picture. И я всегда говорю людям сначала посмотреть на картинку. Because if we look first at the picture, what will be triggered is without the head. It's like the inner quality. Because as soon as you have a word, the head comes in. И что произойдет, когда вы посмотрите сначала просто на картинку? Это будет какое-то внутреннее качество. Потому что происходит, когда вы читаете название, то тогда уже голова приходит. You know that with children very early, you show them pictures. You show them an apple or an orange, a photo of an apple or orange.
so that this is their learning. So when we have the photo, the picture, this will, our first expression will be triggered. Потому что происходит с детьми? Детям сначала показывают какие-то картинки, фотографии, рисунки, например, рисунок яблока, рисунок апельсина. И то же самое и здесь. Рисунком, картинкой она затрагивает что-то внутри нас. And that is without knowledge. Это без знания. That is pure innocent. Это чистая невинность. And we also call this intuition. И мы также называем это интуицией. So the intuition will be triggered, and through the intuition, we get away from the thinking, from feeling, can go straight to what is. То есть интуиция будет задета, затронута, и тогда мы можем пройти прямо напрямую к тому, что есть на самом деле. So I just spontaneously said this is maybe the card of the year. Поэтому спонтанно я сказала, может быть, вот эта карта года. Because I do love that we all have courage to go into this new year with courage. Потому что я на самом деле люблю это, что у нас есть храбрость идти в этот Новый год с храбростью. And I should bring it a bit closer to you, and you can see here, you can see the stones, the rocks. Если я принесу ее немножко ближе к вам, то вы можете увидеть внизу там камни. And in spite of the rocks, this flower comes out. И несмотря на эти камни, этот цветок выходит наружу. This flower blossoms. Цветок цветет. And has a light around it. И вокруг него свет. So it means the flower is stronger than the rock. Это значит, что цветок сильнее, чем камень. Yeah, and this is a beautiful symbol of yourself looking where is your flowering. И это очень прекрасный символ того, чтобы вы могли посмотреть, а где ваше цветение происходит. Where's your inner flower who can come out in spite of what is happening in the world, all the stones, the rocks, the difficulties, all of that. Where's your inner flower? Где находится ваш внутренний цветок, который может вот так вот пройти наружу, вырваться насквозь, несмотря на все то, что происходит во внешнем мире. And how you can bring it into the light and that it shines. Как вы можете принести его к свету и позволить ему цвести? So this is just a little experience for you how we play with the cards. Sometimes we can play very spontaneously. Это просто вот такой небольшой пример, как вы можете играть с этими картами. Иногда мы делаем это очень спонтанно. Sometimes we make a certain structure. Иногда мы делаем это в определенной структуре. But always it is really important that when we look at the cards, that we're really fully there. We're aware, we're present. Но что важно, что в любое время, когда мы смотрим на карты, мы на самом деле присутствуем, мы полностью здесь. They are playing cards, so it's also good to stay playful. Да, они называются игральные карты, игровые карты. Поэтому также хорошо быть игривыми. So it's a combination. Это комбинация такая. Yeah. So what you have 76 cards. То есть здесь 76 карт. And we're not going now in the taster too much into it, but there is a minor arcana and there's a major arcana. И в тестере мы сейчас сильно глубоко в это не пойдем, но есть младшая аркана и старшая аркана. And there is some other cards also. И есть еще некоторые другие карты. So in the course, I will take you through all this. We will go, what is it, the meaning of the minor arcana, what is the meaning of the major arcana, and we go in detail through the cards.
И на курсе я детально проведу вас через эти карты, мы посмотрим на младшие арканы, на старшие арканы, детально разберем карту. And then we look, how does it resonate to what is happening with you right now in this moment? Мы посмотрим, как это резонирует на то, что происходит с вами именно в этот момент. And then you can bring questions. И вы можете принести какие-то вопросы. And we will go together into these questions, and I can give you samples what can happen when the questions are there and when the cards are there, and where is the answer. И также я проведу вас, то есть когда появляется карта, sorry, can you say it again? Where is the answer? И вы смотрите на эту карту, на свой вопрос, и что является ответом, где есть ответ. Yeah. And I would like to give you a little sample of how this can look. Я хочу дать вам небольшой пример того, как это может выглядеть. But I cannot do it with all of you together. Я не смогу сделать это с вами со всеми вместе. So let's do a little play. Давайте сделаем такую небольшую игру. I will show you one card. Я покажу вам одну карту. Which I have enlarged. Она у меня в увеличенном размере. So that you can see details. И чтобы вы могли увидеть детали. And it's also good to, also in the course, I will really encourage you to look into the cards and see if you can see details. Также на курсе я буду просить вас смотреть на карты и пытаться увидеть детали в них. Because these are symbols, and symbols have a certain meaning also. Потому что это символы, и у символов также есть определенное значение. So what I show you now, I want to ask you to first close your eyes, please. И вот в том, что я покажу вам сейчас, сначала я хочу попросить вас закрыть глаза. Take a deep breath into the heart center, which is in the middle of the chest. И сделайте глубокий вдох в сердечный центр, который находится в центре груди. Take a deep breath into it. Сделайте глубокий вдох. Then imagine И представьте a lake озеро, which is expanding to your shoulders, to your arms, to your hands. которое расплывается, расширяется, ваши плечи, ваши руки, ваши кисти рук. And it's like branches of a tree. The hands are the branches of the heart, the extensions of the heart. И так же, как ветви есть у дерева, это его продолжение, также руки — это продолжение сердца. And then imagine that you are looking at the picture from your heart. And now open your eyes. Представьте, что вы смотрите на картинку сердцем. И сейчас откройте глаза. And in that picture, there is one treasure. И в этом рисунке, в этой картинке есть одно сокровище. And the first one who finds that treasure, I will start giving them a little reading. И первый, кто найдет это сокровище, тому я дам небольшое чтение. They should write in the chat. No?
Yeah. Вот, Yes. Yes. И вам нужно написать в чате, что... So write in the chat what you see. Напишите в чате, что вы видите. I can't see the chat. You need to look at the chat. Diamond, crystal, Yes. crystal, moon, flower, smile, Yes. harmony. Yes. Da. Love of two dolphins. Yes. Third eye. Yeah. Rainbow. Yes. Third eye. Yes. Two dolphin, crystal. Yeah. Moon face, harmony of the soul and the heart and the body. Portal, calmness, a drop in the corner. Yeah. Wisdom, like eternity as the background, existence, mountain crystal, the moon on top, two moon, one up, one down, sun, light, yin yang. Stop. Who has seen the yin yang? Кто видел инь-янь? Анна Смирнова. Anna has seen the yin yang, right? То есть Анна, я в чате вижу, увидела инь-янь. So now I show you. Can everybody of you see the yin yang? See if you find the yin yang. Anna has one, but everybody? Can you see the yin yang now? То есть Анна, вот она увидела инь-янь. Все ли из вас могут видеть инь-янь? Anya, can you share? Where do you see it? Аня, можешь поделиться, где ты увидела? Вокруг кристалла, снизу кристалла. So around the crystal, down from the crystal. Yes. And if you could see more details, which is a little difficult, but if you have your own cards, you actually can see even more the details. И также можете увидеть это в деталях. Если у вас есть свои карты, можете посмотреть поближе. Хорошо видно. Yeah. Clearly, I could clearly see it. Yeah, you can clearly see it, yes. Да, то есть это четко можно увидеть. What does yin-yang mean to you, Anna? Что инь-янь значит для тебя, Анна? Объединение противоположностей, недвойственность. Union of contradictions. Yeah. What else? Что еще? И вот, как сказать, темную сторону психики, бессознательное и сознательное, так скажем. The dark side of the psychic, like conscious and unconscious. The dark side. Темная сторона. Темное — это что неизведанное, и Okay. The dark side, which is unknown. и сознательное. Unconscious, subconscious. Ну и традиционно женское, мужское, да. Yeah. And traditionally male, female. Yeah. So what is it for you yourself in your life? Что это для тебя конкретно в твоей жизни? В моей жизни больше это именно вот то, что я вижу осознанно про себя, и то, что темное, это то, что я не сознаю и не вижу в себе. Yeah. My life is that which I see clearly, like consciously, and that darkness or dark side which I don't see consciously or which I'm not aware of. Yeah. So what do you feel? What are you not aware of? А как ты чувствуешь, что ты не осознаешь? Эмоции, которые часто управляют, накопленная боль. Emotions that rule, and this gathered pain. Yeah. Do you have the cards there?
Yes. У тебя карты есть? We can do it Да. like this, Anna, that I can pull a card for you То есть мы можем сделать это так, что я for вытяну this карту part, карту для тебя, вот для for этой this part, части, what you just described. для той части, которую ты только что описала. Is that okay, or you yourself want to pull a card? Это нормально или ты сама хочешь вытянуть карту? Нормально. Окей. It's okay. Okay, so what we do, my hand goes over the cards, and on one point you say stop, and then I pull your card. То есть я сейчас буду рукой проводить над картами, в какой-то момент ты скажешь стоп, и тогда я остановлюсь и вытяну карту. Стоп. I mean, it couldn't say better, right? You're laughing. Карта не могла сказать, что лучше. Да. It's exactly what it is, right? This is what happens in our life. We burden ourselves. We're loading more and more on our shoulders. Это то, что происходит в нашей жизни. Мы загружаем себя, мы кладем все больше и больше на свои плечи. Yeah. And on top, on the very top, even sits somebody on our head. И на самом верху даже кто-то сидит у нас на голове. So this is exactly, you see, in this card, I don't know how much you know the card, in this square here, it is gray. И не знаю, насколько сильно хорошо ты знаешь карту, вот это в этом ромбике серый цвет. The cards have some elements, and this is the element of the clouds. То есть это разные элементы, да, по-русски я забыла. Yeah, yeah. Разные элементы, и это элемент облаков. Yeah, and that is the symbol for the clouded mind. Это символ затуманенного ума. So once we are not clear in the mind, this is why we burden us. You have seen exactly your problem. You say you're not conscious about your what's happening. И ты сама сказала, что ты ты не осознаешь, да, что происходит. То есть это затуманенный ум, это стихия облаков. So now we're taking a card. Once you're conscious about it, Anna, you have done the first step already. И сейчас мы вытянем карту, и когда ты осознаешь это, то есть это уже первый шаг. So now we invite everybody else who is here right now to close their eyes, and you also. И сейчас мы приглашаем всех, кто здесь находится, закрыть глаза. Take a deep breath into your heart. Делать глубокий вдох в сердце. And let your shoulders relax. И позвольте своим плечам расслабиться. Let your breathing relax. Позвольте дыханию расслабиться. Let your belly relax. Позвольте животу расслабиться. Your arms relax. Руки расслаблены. Your legs relax. Ноги расслаблены. Your head relax. Голова расслаблена. Let your jaw loose. Челюсть будет расслаблена. Open your mouth. Откройте рот. Take a few more breaths into your heart, and with every breath, let go, let go, let go. Сделайте еще несколько глубоких вдохов в свое сердце. И с каждым выдохом пускайте, пускай.
There is nothing else more important than you being relaxed with yourself. Нет ничего более важного, чем то, что ты расслаблена сама собой. It's called self-love. Это называется любовь к себе. We think we need to help and work and do anything for the whole world, but we have to start with ourselves, to love ourselves. Мы думаем, что мы можем помочь всему миру, но нам нужно начать с самих себя, любить саму себя, Coming back home. вернуться домой. With closed eyes, Anna, I go now again over the cards with my hand, and on one point you say stop. И с закрытыми глазами сейчас я провожу рукой над картами, и в какой-то момент ты можешь сказать стоп. Стоп. And now look at this card. Сейчас посмотри на эту карту. Can you see? Можешь видеть? Yeah, exactly. Yeah, let it flow. Let it flow. Позволь этому течь. Пусть это течет. Yes. Do me a favor, Anna, and stand up. Могла бы ты встать? Yes. And just do a little dance. Просто пусть у тебя будет такой небольшой танец. Just let's dance. Let's move, dance. Просто танцуй, двигайся. It's a female quality. It's about receptivity. It's about moving, enjoying the body, letting the body move, and letting go of all of this burden. Такое качество женское о принятии, о восприимчивости, о том, чтобы двигаться, позволить этому течь, танцевать, быть в движении. Yeah, don't forget the celebration. It's very important. И отпустить это бремя. И не забывай о праздновании, это очень важно. And it's about a quality in your life. И это о качестве в It's not твоей always, жизни. we always have to dance, but it's the quality of dance, of joy, of just being there with girlfriends maybe, but also maybe with boyfriends or husband. И это о качестве, которое есть у тебя в жизни. Это не о том, что ты все время должна танцевать, а то качество. Ну, и ты также можешь, допустим, делать это с девочками, с подружками, или с мальчиками, друзьями, или с мужем. So as soon as you feel burdened, as soon as it becomes too much, put some music on and dance, even if it's just 5 minutes. И как только ты чувствуешь себя обремененной, ты чувствуешь это бремя, включи музыку и танцуй, даже если это всего 5 минут. And really do it. So simple. На самом деле просто делай это, так просто. Yeah, and relax your body, close your eyes, relax the body and come back to yourself. И расслабь тело, закрой глаза, вернись к себе. Okay, thank you, Anna. Спасибо. Yes. Okay, so this is one thing we can do in the course. I can give you some hints also. We will learn a little bit more also how it works. You know, how can we come from one thing to another? И это также что-то, что мы будем делать на курсе. Я могу давать вам какие-то подсказки, да, как это работает, как мы можем перейти от одной вещи к другой.
And you can see the cards respond. И вы можете видеть, что карты отвечают, They're just, откликаются. it's my experience. I'm playing with these cards since many years. My experience is they really show what is in the moment, and they can help us to shift. И это на самом деле мой опыт. Я работаю с этими картами много лет, и они на самом деле могут подсказать, показать нам как какой-то переход. It's a shift of energy. Это переход, изменение энергии. Yeah, and we come from intellect into intuition. И мы переходим из интеллекта в интуицию. Yeah. So what we also will do, we will work together in breakout rooms, in small groups. So I will give you some ideas how to play with them, and you can play together. Также мы будем делиться на небольшие группы в сессионных комнатах, и я буду давать вам конкретные идеи, как делиться этим. We will get to know the cards in detail. Мы познакомимся с картами детально. The meaning of the cards also. Также значение карт. And we will also play certain ways, certain layouts. И также мы рассмотрим несколько раскладов. So let me see, whoever we can play now, whoever has cards themselves. To raise the hand. Yeah, maybe you just raise your hand. И у кого сейчас есть карты на руках, может быть, вы можете поднять руку. Keep your hands up a little longer that I can see. Может, держите руку, продолжайте держать руку, чтобы я могла See how many we have here. Yeah, many of you have. That's good. У многих есть. Yes. Yes. Yeah, most of you have, huh? То есть у большинства есть. And then there's few people I can't see. That's not so. In the course, I have to see everybody. I'm sorry, I have to see everybody. Также здесь некоторые без камеры, но на курсе я должна буду You have to видеть open your всех. camera, otherwise we can't see it. Нужно включить камеры, потому что иначе мы вас не видим. Okay. So we do it like this, that whoever has their cards. То есть мы продолжим таким The образом. first thing is always really to shuffle very well. У кого есть карты, первое, что нужно сделать, это перемешать, перетасовать их на самом деле хорошо. So shuffle your cards very well and imagine that you're bringing your own energy into the cards. И представьте, что вы привносите всю свою тотальную энергию в карты. So it's not only mechanical. То есть это не просто не механически. Really feel the cards with your hands. Make it slow. На самом деле чувствуйте карты своими руками, делайте это медленно. And imagine that this is your friends. You touch them with loving care. И представляйте, что это ваши друзья, карты — это ваши друзья, вы прикасаетесь к ним с любовью и заботой. And while you shuffle, you invite them to share with them. И во время вот этого мешания, перетасовки, вы приглашаете их поделиться с вами. And what is always the best, you can make different ways how you pull the card. Также вы можете вытягивать карты разными способами. You can just have it like this and then just pull one card. Можете просто вот так вместе держать и вытащить карту. Mostly it's more easy in front of you. You make a fan. Обычно проще всего напротив себя вы делаете веер из карт. Like this. Вот так. You play with some people, maybe two people together. Sometimes you also can make a circle.
Если вы делаете это с кем-то вдвоем, иногда вы также можете сделать круг. Yeah, great. So, as we're starting this new, it's basically a calendar year. It's not because we're always in the moment, but it's the calendar year. И так как мы сейчас начали этот новый календарный год, это на самом деле просто календарный год, потому что мы постоянно новые, постоянно меняемся. So we can pull a card for the here and now for this year. Мы можем вытянуть карту на здесь и сейчас, на этот год. So the best is always if you really feel first feel. То есть самое лучшее это когда вы сначала почувствуете, сначала чувствуете. Feel with which hand you want to pull the card. Почувствуйте, какой рукой вы хотите вытянуть карту. It's always first good to really get the feeling into your hand and feel with which hand you want to pull the card. То есть на самом деле пусть в вашей руке появится ощущение, и вы чувствуете, какой рукой вы хотите вытянуть карту. When you pull the card, you can do it with open or with closed eyes. Когда вы вытягиваете карту, вы можете делать это с открытыми или закрытыми глазами. Mostly I do it with closed eyes, so I'm not interfering actually. В основном я делаю это с закрытыми глазами, и тем самым я не вмешиваюсь в это. And then don't look at the card immediately, just pull the card now. И не смотрите на карту сразу же, просто вытяните карту сейчас. And don't look at the card yet. Не смотрите еще на карту. Somebody is asking to pull the cards for those who don't have the cards. Somebody wrote in the chat, and for those who don't have the card, Yeah. I ask you to pull. Yes, we will. Yes. Okay, don't look at the card yet. It's always not so easy not to look at the card, huh? Не смотрите еще на карту. Because immediately you want to know. Что сразу же вы хотите знать. So I just want to say for the people who don't have the cards, Я просто хочу сказать для тех, у кого нет карт, I will pull 2 cards. Я вытяну 2 карты. And you can choose which one you love the И most. вы можете выбрать, какая из них вам нравится больше. I will then show you. But first, I want the people who have the cards, I would like you to look at the card now. Я покажу вам их, но сначала те, у кого есть карты, я хочу, чтобы вы посмотрели на карту сейчас. And then feel immediately what's happening И when you look at the card. увидьте сразу же, что происходит, когда вы смотрите на What карту. is happening? Что происходит? Your first impression. Ваше первое впечатление. Does it make you surprised? Делает ли это вас удивленным? Does it make you sad? Грустным? Does it make you happy? Или счастливым, радостным? Does it put you in a gap? You don't know what is happening. Или это привносит вас в какое-то пространство, в какой-то промежуток, вы не понимаете, что происходит? Do you want to actually, you like it? Нравится ли она вам вообще? Or you don't like it? Или не нравится? Yeah. Does immediately your mind start thinking about the card? Или ваш ум сразу же начинает думать об этой карте? Maybe you want to put it back and pull another one. Может быть, вы хотите положить ее назад и вытащить другую? So just feel what is happening. That's always the first thing when you look at the card. This brings you in the moment. What is happening right now? Просто чувствуйте то, что происходит. Это очень важно в тот момент, когда вы вытягиваете карту. Okay, some of you have written something. Let me see what you have written.
Кто-то что-то написал, сейчас посмотрю. Joy, surprise and laughter. Yes. Peacefulness, Yes. freedom, calmness. Yes. Calmness, harmony, the feeling of something unbelievable, something new, pain and acceptance of this in life. The arrow wants to move. Wow. Calm, joy. And somebody wrote, we don't see the card yet, but the mind is already on. Yeah. Expansion and fulfillment. I want to help to the child. The card is beautiful. Acceptance. Okay, so now I pulled 2 cards for the people who don't have cards. И сейчас я вытянула 2 карты для тех, у кого нет карт. And you can choose which one you like the most and then make this to your card of the year. Вы можете выбрать, какая вам нравится больше, и пусть это будет ваша карта года. I have to put it like this. Это называется доверие, это гармония. So again, you see in the little square, you can see the blue. И вот в этом маленьком ромбике вы можете видеть голубой цвет. Both cards are coming from the element of water. Эти обе карты приходят из стихии воды. So it is for you, if you whatever you choose, it is both the element of water. То есть какую бы из них вы не выбрали, они обе принадлежат стихии воды. That means basically the water is going with the flow. The water is not fighting. The water is going around some problems, but eventually the water wins. И вода, она течет с потоком, она обходит какие-то проблемы, но в конце концов вода, она выигрывает. And here we have trust. И здесь у нас есть доверие. I think if this is the card of the year, I'm also saying this is really important for everybody, for all of us. A deep trust in existence. И если это карта года, то я должна сказать, это важно доверие для всех нас, глубокое доверие существованию. And trust is a quality. It's not trusting in something. Otherwise, you're misusing trust for any kind of purpose. И доверие — это качество, это не вера во что-то, потому что иначе вы просто неправильно используете это качество, это доверие. Trust just as a reminder in the background always, when anything happens beautiful or not so beautiful, to just say, okay, I just trust. Доверие — это просто напоминание. Неважно, что бы ни происходило, что-то плохое или прекрасное. Это напоминание, что внутри я просто доверяю. And you can see this is the quality of the childlike being. It's not childish, but the innocence, the quality of innocence. И это качество вот такого детского, подобного ребенку существа. Это невинность. That's why you see here, you see a child. Поэтому вы можете видеть здесь на карте ребенка. Just jumping Просто прыгает into the unknown. неизвестное. If you choose this card, если вы выбираете вот эту карту, now you can see the dolphins are jumping from the making a connection from the heart center to the third eye. Вы можете увидеть, что дельфины прыгают, и они образуют вот такую связь из сердца в третий глаз. Third eye is vision, is looking in. И третий глаз — это
Видение — это разворот, поворот вовнутрь, обращение And if вовнутрь. this is connected with the heart, you will be always in harmony. И когда это связано также с сердцем, вы всегда будете в гармонии. Dolphins are a symbol for eternity, playfulness. И дельфины — это знак вечности, игривости. Connected to our origin. Это также связь с нашим источником. And again, the ocean, the consciousness of ocean, the ocean of consciousness. И также с океаном сознания. Okay, let me look what you have written in the chat. Trust. Somebody wrote that she also pulled harmony. Trust. A beautiful card. Integration. Yes. So I don't know if you can see this, but here is now shining, the sun is coming in. Не знаю, если вам это видно на экране, но у нас здесь вот сейчас солнце, и эти лучи как раз-таки... It is not that we both suddenly became enlightened. Это не то, что вдруг мы стали просветленными. But existence is really is showering on us. Это существование вот так вот нас. So I hope you still can see us very well. Надеюсь, вам видно нас все равно хорошо. Yeah, okay. Yeah, I think it's okay. Надеюсь, что нормально видно. Yes. So what I would like now, if this is okay with you, that we say we make about 10 breakout rooms. Is that possible? And in each breakout room, we have 5 or 6 of you. 7. Or 7. То есть мы сейчас сделаем сессионные комнаты, и в каждой из них у вас будет где-то 5, 6, 7 человек. And each of you just shows the others your card, one after the other. И каждый показывает другому свою карту, один за другим. And says maybe 1 or 2 words. И вы говорите 1-2 слова, пару слов. What this card now means for you. Что эта карта значит для вас? Don't make it too long, yeah? Each of you has just 1 minute. То есть пусть это будет коротким. У каждого из вас будет 1 минутка. Okay. So, and the people who don't have cards and cannot show you, they can say which of the 2 cards they have chosen. И те, у кого нет карт, кто не мог выбрать карту, вы просто говорите ту карту, о той карте вы говорите, которую вы выбрали из 2. And can talk about this card, what it means for them. И вы можете сказать о ней, что это значит, что она значит для вас. Okay. So we give you 7 minutes. То есть у вас будет 7 минут. Then we call you back. И мы позовем вас назад. Take it playful. Будьте игривыми с этим. Ребята, кто не умеет пользоваться Zoom, вам сейчас придет приглашение зайти в комнату. Нажмите на кнопочку «Принять». Чё? Сейчас, погоди. Сейчас было, чтобы у вас появился такой вкус. Да? Then in the course, we also will work with breakout rooms. I give you some ideas what to do. And you can see then you really can
help and support each other and work with each other also. И во время курса также будем работать в сессионных комнатах. Я буду давать вам какие-то идеи, задания, да, как это может происходить, чтобы вы могли посмотреть, как вы можете друг друга поддерживать. Naturally, then in the course, you can bring it back into the big circle. You can also ask questions. I can come into the breakout rooms. If you have any questions, I can help you also. И также, конечно, на курсе затем вы, если у вас какой-то есть вопрос, вы можете принести это ко всем, да, на общую сессию. И также я могу быть в сессионных комнатах и также отвечать на какие-то вопросы и так далее. Okay, so the course will be 3 days, right? И курс у нас будет 3 дня. Now you have to say the timing because it's your timing. Там нужно сказать время. Amita, да. can you say the timing? Yeah. То есть будет с 10, курс будет проходить 3 дня, с 10 до 13, и затем с 15 до 18. Okay. 00. So, По Москве. I gave you now a short taste what is happening in the next 3 days, and I'm looking very much forward to see many of you and to play together and to go really also in depth. Here's the card trust. You see? Также вот эта карта доверия. Yes. И я буду рада видеть всех вас на курсе, на этой группе. И также мы можем пойти вместе очень глубоко и дотронуться до каких-то глубин. So now all of you, if you like, you can show us your card of the year. И также сейчас все, если хотите, можете показать нам свою карту года. Then we still can look around. Yes. Wow, beautiful. Osho, Namaste. Wow. Amazing. Oh, look at all these cards. Beautiful. Wow. Krishna, hi. Nice to see you. Krishna, yeah. So many, some of you really, Marsha, some of you really, I know from other courses, beautiful. Yeah, it's also a possibility to have it from the ОШО. If you want to, if you don't have the cards in paper, you can go to ОШО and you can find the cards there, but they're in English. I think also in Russian. In Russian also. Yeah. I don't know. И Маша, привет. Также вижу некоторые знакомые лица с других групп. Если у вас нет карт бумажных, то также вы можете зайти на сайт ОШО, и там есть электронная версия, но Ватаяна говорит на английском. It's iosho.osho.com. И на русском тоже. То есть это iosho.osho.com. And there's a 7-day free trial. Также вы можете взять бесплатно 7-дневный пробный период. You can start with that for the course. Можно начать с этого для курса. So, but we give Osho the last words because these are cards. He has given so much juice to it and supported it very much that these cards get created. So if you like, you close your eyes and we read a few words from Osho. И мы даем последнее слово Ошо, так как он также привнес очень много своей энергии в создание этих карт, чтобы эти карты были. Поэтому, если хотите, можете закрыть глаза и слушать несколько слов Ошо. Intellect lives on tuition. Интеллект живет за счет учения. Others have to teach you. That's what tuition is. Другие должны учить тебя. Это то, чем и является обучение. Intuition, nobody has to teach you. It comes from within. It grows out of you. It is a flowering of your being. Интуиции никто не должен учить тебя.
Она приходит изнутри, она растет из тебя. Это цветение твоего существа. This is the quality of consciousness called meditation, intuition, insight, consciousness without the center, timelessness. Это качество сознания, которое называется медитация, интуиция, инсайт, сознание без центра. Or you can call it the now, the present. Безвременность. Или ты можешь называть это сейчас, настоящее. But remember, it is not the present between past and future. It is the present in which past and future have both dissolved. Но помни, это не настоящее между прошлым и будущим. Это настоящее, в котором прошлое и будущее оба растворились. Спасибо. 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 Devale, спасибо. Sahajo. Спасибо. Thank you for coming. Спасибо за то, что вы были здесь. Ребята, если у вас есть вопросы, то можете писать мне. И, пожалуйста, напишите вашу обратную связь. Мы обязательно все переведем и отправим Ватаяне. Можно написать прямо сюда, в чат, можно в наш чат WhatsApp. Как это было для вас, вот этот вот маленький, но такой крутой тейстер. If you have any questions, you can write to me, to Amita. And also you're welcome to write your feedback here or in our chat. Yeah. And then we can also forward it to Vatayana. Yes. How was for you this little but such a great taster? Yes. Yes. Yes, you're very welcome. Да, пожалуйста. Thank you. Спасибо for all of you. Спасибо всем вам. Yeah. Всем вам. Yeah, they're writing. Thank you. Wow, Thank from you. so many. Thank you. Спасибо. Thank you. Grateful. Yes. Grateful. Yes. So much. Short but very deep for me. I got into something that I was denying. Thank you. Thank you. The work in a small group, it's a new experience, especially in Zoom. It's like an opening for me. Yeah. Grateful. Thank you very much. I was very happy to see you. Kindness and love in the new year. Grateful for the warmth of the heart. Grateful. I will still look for a long time into my card, New Vision. Thank you. Yes. Happy to see you, Vatayanej, again. Thank you. Oh. Thank you. Yeah. Nice to see you, Vatayanej. Happy New Year. Om Krishna. My greeting for the year is happy now here. Я говорю это поздравление, как на английском это счастливая здесь и сейчас. Happy now here. Happy now here. Счастливая здесь и сейчас. It's a small meeting, a big gift. Was very interesting as always, with soul and joy. I went deep, warm, deep. Thank you. Thank you. Very touched my heart. Happy New Year. Yes. I'm